హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నర్ కార్స్. ఈరోజు మన దగ్గర ఉంది టాటా ఆల్ట్రోస్. సో ఫస్ట్ దీన్ని 360 వ్యూ చూద్దాం పదండి. సో గైస్, ఈ వెహికల్ అయితే వచ్చేసి టాటా ఆల్ట్రోస్ 2021 XZ ప్లస్ అనమాట. టాప్ ఎండ్ అనమాట. మీరు ఎలవీల్స్, బటన్ స్టార్ట్ అండ్ చాలా యాక్సెసరీస్ అయితే వస్తాయి. మీకు ఎల్ఈడి డిఆర్ఎల్స్, ప్రొజెక్టర్, హెడ్ ల్యాంప్స్ కూడా వచ్చింది. అండ్ ఈ బండి గురించి మాట్లాడితే దీని రెడ్ కలర్ పెయింట్ పైన మనకి అయితే క్రోమ్ యాక్సెసరీస్ అయితే ఇన్స్టాలేషన్ చేయబడింది. చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇంటీరియర్స్ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం పదండి. సో గైస్, ఈ వెహికల్లో అయితే లెదర్ సీట్ కవర్స్ అయితే ఇన్స్టాలేషన్ చేయించుకున్నారు. అండ్ ఈ వెహికల్ అయితే $47,000 కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది. దీని సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే హార్మన్ కార్డ్ ఉంది అండ్ ఐరా టెక్నాలజీతో పాటు వచ్చింది. అండ్ ఈ టెక్నాలజీ చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్ ఉండిద్ది. దీన్ని రియర్ ఇంటీరియర్ కూడా చూద్దాం పదండి. సో గైస్, ఈ వెహికల్ గురించి చెప్తే ఇది వచ్చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ కాంపాక్ట్ హ్యాచ్ బ్యాక్ అనమాట. అండ్ దీని కీ అయితే బటన్ స్టార్ట్. అండ్ ఈ కార్లో అయితే దీని రేట్కి అయితే తగినన్ని ఫీచర్స్ వస్తాయి. చాలా మంచి కార్ అండ్ డెవలప్డ్ కార్. సేఫ్టీ విషయంలో అయితే ఈ కార్కి ఎవరు సాటి రారు. అండ్ ఈ కార్ అయితే అన్వర్ కార్స్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్ 8977333366. థ్యాంక్ యూ.